July 14th, 2014. I am artist Akiva Kenny Segan. This is Fred Ferate, now a resident of Austin, Texas. And Fred is a Spanish fluent, having lived in Medellín, Colombia for 12 years. I'm showing him a drawing from my art series, human rights art series called Sightseeing with Dignity. How would you say sightseeing with dignity in Spanish? Who knows? Sightseeing is sometimes associated with tourism, so I could say right. turismo, although that doesn't sound like a real good translation to me, but yeah, turismo con dignidad. Okay, that'll work. Have to be it for now. Sure. And this is a drawing I did in the series. This series began in 2003. Depicting victims of hate crimes, war, genocide, human rights atrocities. This drawing, you don't need to translate everything I say, but this drawing depicts a 19-year-old Chilean young man who had left with his mother as a very young child from Chile after the coup d'etat by General Pinochet, and he grew up in Canada and then lived somewhere around Virginia, D.C., and then went to visit, was an aspiring photographer, went to Chile at age 19, where he was set ablaze and murdered by soldiers when he was watching or photographing a political demonstration. His name was Rodrigo Rojas de Negri. Rodrigo Rojas de Negri. Según pues una parte de lo que dijo es que este es Rodrigo Rojas, que nació en Chile, pero él se crió en Canadá y después vivió un rato en la área de Washington, D.C. y Virginia en los Estados Unidos. Y se interesó mucho por la fotografía. Entonces, a la edad de 19 decidió regresar a Chile, todavía durante el tiempo de Pinochet y, como se dice, como la situación como militar en Chile. Y mientras él y otra mujer joven estaban fotografiando una demostración contra el régimen. No sé qué es. Pero mientras estaban haciendo eso, fueron tomados por los soldados en la vecindad, quienes los quemaron vivos. Los dos se llevaron a una clínica, a un hospital local. Parece que la señora joven sobrevivió, pero Rodrigo Rojas se murió porque el gobierno negó llevarlo a un hospital en una ciudad donde puede haber recibido, pues eso es el pensamiento por lo menos, que murió porque no obtuvo el cuidado médico necesario que puede haber recibido si el gobierno hubiera dejado que él hubiera sido transportado a una clínica en una ciudad más grande. Very good, thank you. So I'm just going to mention a couple of things. It's on wood, and I painted wood with white paint, and then I did the drawing over that with ink. Que el dibujo está en una plancha de madera, solo que la madera se pintó con un fondo blanco y después él hizo el dibujo por encima del fondo. And you'll notice feathers I drew here, and like a wing, feathers here. In many of the drawings in this series, not all, but many, and in a corresponding series about the Holocaust called Under the Wings, I depict the people with birds' wings. It's a metaphoric Muchos de sus dibujos en esta serie y también en otra serie de
de víctimas del Holocausto. En muchos de sus dibujos y otras obras utiliza imágenes de alas de pájaros. Y esos se ven aquí algunos de esos. And in some, and in not all of my drawings, but in some, in both the Human Rights and the Holocaust Art series, you'll see kind of funky figures and fish, and there's like birds. Here's another bird. There's a bird here. There's a bird like kind of saying hello over there. We've got a car, looks like a tugboat here, more fish, kind of funky looking. Here's like a arg fish, I call it, like here. So these things show up here and there, and they also help, from my perspective, when I'm doing programming with children and youth, to where it isn't just all brutal, even though the deaths were brutal. Me gusta poner en el fondo pequeñas imágenes que parecen a primera vista tal vez sin pertenecer al tema principal, pero parte de la razón por la cual él hace esas cosas es que él habla sobre sus obras a veces con grupos de niños. Y creo que esto ayuda, que no todas las imágenes sean horribles o representando hechos horribles, pero también más de fantasía a veces. Thank you. Gracias. It fits in with what I described as tolerance education. The most important audience for this sort of education are children. Children do not know hate and prejudice innately. Mm-hmm. They learn it from either adults or from older kids and teens and so on. You could translate that, then I'll say adios. Sí. Él piensa que una parte importante de su obra y la presentación de su obra es de presentarla a niños. Y la razón es que ellos todavía no han aprendido a odiar, y muchos de esos odios se derivan de otros niños de más edad o de los adultos, de sus padres a veces, o de la sociedad en que vive. Entonces es muy importante enseñar tolerancia a los niños, y eso es parte de su objetivo en sus obras. Muchas gracias, Fred Ferate. El gusto es mío.